chapter 4. Okay, so satu saya nak ingatkan pasal you punya attendance. So biasa saya tengok macam last week, ada beberapa yang tak di attendance dekat you future. So kalau you terlupa, contoh you punya attendance tu available dia after sampai 50 minutes after you punya kelas habis. Contoh you kelas habis you yang ikut jadual asal contoh you kelas habis pukul 1. So attendance tu available until 1:15. Okay, so siapa yang terlupa nak take attendance masa kelas, so you boleh take attendance je. Contoh you teringat dah habis kelas, dah lama habis kelas baru you ingat you nak take attendance, so you kena beritahu saya. Okay, beritahu saya yang you terlupa nak take attendance. Okay, sama juga kalau you tak dapat nak join kelas, so you kena bagi tahu saya. Nanti saya lah pula kena cari kenapa kena mesej sorang-sorang, kenapa you tak datang kelas, kenapa you tak sign, you tak take attendance. Okay, so start pada this week, semua kalau you tak dapat attend kelas ataupun you tak dapat take attendance, ada juga student yang tak dapat take sebab problem dengan you future. Okay, so you tak boleh masuk you future pun sama, you kena bagi tahu saya. So saya nak reason kenapa you tak take attendance. Okay, so start this week kalau saya nampak attendance you tak bertik, so saya assume memang you tak join kelas lah. Kecuali you bagi tahu saya, you join tapi you terlupa ataupun you tak boleh nak masuk you future. Okay, so ingat make sure sebelum kelas tu kalau boleh you dah tik siap-siap attendance you. Okay, ataupun selepas kelas pun boleh lagi. Okay, so hari ni, okay, so hari ni sebab you punya attendance biasanya saya tak check terus on the spot. Biasanya saya akan check hari Jumaat, baru saya akan check attendance untuk the whole week lah. Okay, so biasanya hari Jumaat baru saya dapat detect student mana yang tak ada, yang tak datang, yang tak take attendance. Okay, so kalau boleh beritahu saya awal lah. Okay, so hari ni kita nak masuk new chapter 4. Okay, so chapter 4 is applications of integration. So chapter ni saya rasa tak susah sangat, dia senang je. Okay, so chapter 4. Okay, so applications of integration. Yang ni continuation from chapter 3 lah. Chapter 3 is application and chapter 4 is the applications of integration. Okay, so learning outcomes. First, find the area between function. Okay, second, evaluate the volume of a solid of revolution generated when a region is revolved about a line using these washers or cylindrical shells. Okay, so learning outcomes for this chapter, we need to find the area. Okay, number 2, find the volume. So volume we have 3 methods, these washers and cylindrical shell. So for this week, kita akan habiskan until washers kalau sempat, and cylindrical shells ni after mid semester break. So kita akan continue cylindrical shell on week 8 . Okay, so we start with definite integral. Okay, so definite integral definitions dia, if fx is a continuous function on interval AB and capital Fx is any antiderivative of fx, okay, on interval AB. Then definite integral of fx between the limit x is equal to a to x is equal to b is defined by, so ini is definition of the definite integral. So definite integral when we have limit lah. So a is the lower limit, b is the upper limit,
and fx is your function. Okay, so first you need to integrate fx. So after you integrate fx, to calculate the values, you substitute the upper dulu. Okay, the upper limit dulu, and you minus with the after you substitute the lower limit. Okay, so upper minus dengan lower. Okay, itu untuk define the integral lah. Okay, so ni punya properties. Okay, so saya nak move to example 1b. Okay, so example 1b, you have integrations of 2e to the power of negative 3x plus 1, and limit lower is negative 1 and upper is 1. Okay, so we want to find the value. First, we need to integrate. Okay, so integrate. Okay, so you have integrations of 1 2e negative 3x plus 1. Okay, so equal to, first you integrate. Okay, so integrate 2e, so we have 2e negative 3x plus 1, and you divide with negative 3. So negative 3 ni comes from differentiation of negative 3x plus 1. Okay, and lower limit is negative 1, upper is 1. Okay, so also equal to, okay, so we substitute upper dulu, nak calculate value. Okay, so upper is negative 2 over 3. So substitute x with 1. Okay, plus with 1. And minus with substitution of the lower limit. Okay, you have negative 2 over 3 e negative, substitute x with negative 1 plus with 1. Okay, so equal to, so you boleh simplify, you have negative 2 over 3 e negative 2, so you have plus 2 over 3 e to the power of 4. Okay, also you can simplify into, for example, saya factoriskan 2 over 3 and you have negative e negative 2 and you have so you have plus e4. Okay, so ni you punya answers. Or you nak convert into decimal. So kalau you nak convert into decimal, maknanya you substitute dalam calculator lah. Substitute calculator values exponent ni, so nanti you akan dapat decimal numbers. Okay, so itu pun boleh kalau in terms of decimal numbers. Okay, so ini for example 1b. Okay, next example 2b. Okay, so you have example 2b. Okay, so 2b we need to integrate from 1 until 2, 3x times ln 3x dx. Okay, so ini you need to solve by using integrations by part. Okay, so based on keywords you have late. Okay, so u dia is ln. Okay, so u is equal to ln 3x and differentiate du over dx. Okay, so differentiate ln. First you differentiate function ni, so 3x dapat 3, so overkan balik dengan original function, you have 3x. So du over dx is equal to 1 over x, and derive du is 1 over x dx. Okay, next, okay, we want to integrate dv. Okay, so dv is equal to 3x dx. Okay, and integrate dv, we have 3x squared over with 2. Okay, next substitute into formula of integration by part, you have uv minus integrations of v du. So saya continue pada sini. Okay, so equal to uv minus integrations of v du. Okay, so substitute
U is ln 3x, okay, times with V. V is 3x square over 2. Okay, so minus with integrations of V. V is 3x square over 2 and du. Du is 1 over x dx. Okay, so equal to, so yang algebraic ni saya letak dekat depan ni. So you tak boleh multiply dengan 3x ni. Sebab ni kita consider as two different function. You have ln 3x, another one 3x square over 2. Okay, so ni saya letak kat depan je lah, 3x square over 2, so ln 3x. Okay, so minus with, so yang last part ni you need to simplify first. Okay, so saya simplify 3 over 2 and you boleh simplify the x, so you have x dx. Okay, next you integrate x. So you have, okay, integrate x is x square over 2. Okay, you have x square over 2 and equal to, okay, ni dah yang final answer lah, ln 3x, so minus with 3x square over 4. Okay, so after you dah complete integrations ni, baru you substitute limit dia. So substitute limit with 1 until 2. So nanti you substitute. First substitute with 2 dulu. So you have 3 square over 2 ln 6 minus with 3 times 2 square over 4. Okay, so ni substitute with the upper and minus with the lower limit. So you have 3 over 2. So substitute x dengan 1. So dapat ln 3 minus with 3 over 4. Okay, so nanti you simplify lah. Simplify, nanti answer is equal to negative 9 over 4, negative 9 over 4 plus 6 ln 6. So 6 ln 6 ni comes from yang first term lah. So nanti you simplify, you akan dapat 6 ln 6. Okay, lepas tu minus 3 over 2. So minus with 3 over 2 ln 3. Okay, so 3 over 2 ln 3 comes from this term. Okay, so negative 9 over 4 tu yang ni nanti you solve. Okay, so this one you minus with negative 3 over 4. Okay, so tu dapat negative 9 over 4. Yang ni pun sama, kalau final answer dia you nak convert into decimal numbers. You substitute dalam calculator, so you akan dapat decimal numbers. Yang itu pun boleh. Okay, decimal numbers or in terms of ln. Okay, so ni punya final answer for example 2. Okay, ada soalan tak for the finite integral? Tak ada No, ma'am. Saya tahulah you dah study ke tak chapter 4 ni. Chapter 4 ni tak masuk test. Chapter 4 nanti dia masuk finite. So hopefully you study lah chapter 4 ni. Okay. Kalau you tak study lagi, nanti after test nanti you kena cover balik lah chapter 4. Okay, so saya nak masuk for 4.2, area under a curve. Okay. So in area, okay, the formula is based on the Riemann sum. Okay, so based on this diagram, for example, we want to find the area under this curve. Okay, so you can refer to the first figure. For example, we want to find the area under this curve. Okay, so method dia, okay, we can draw a vertical strip. Okay, so vertical strip in the shape of a rectangle. Okay, so kita akan calculate one area of this strip. So rectangle senang je nak kira area dia, maknanya length multiply dengan dia punya width ataupun thickness dia.
So kalau you multiply length dengan thickness, contoh you ada satu strip ni, satu rectangle. So bila you multiply length dengan width dia, so you akan dapat area for one strip. Okay. So ni example dia if n equal to 10. So kalau kita increasekan n dia until infinity, you punya area tu akan become more accurate lah. Okay, you nak estimate the area. So you akan nampak kat sini example dia. Ni kalau n equal to 100, this one is for n equal to 300 until n approach to infinity. So nanti you akan dapat accurate values for the area. So untuk based on Riemann sum ni, kita akan estimate, kita akan assume n tu is approach to infinity. Okay. So ni example dia. Okay, for example, we want to find this area. Okay, so we can draw a vertical strip. Okay, so one strip ni, okay, kita consider the length is equal to fx minus gx. So fx ni is the upper boundaries lah. So upper minuskan dengan lower. Okay, upper boundaries minus dengan lower, then you can get the length ataupun the height of the strip. And for the thickness or the width dia is delta x. Okay, tapi bila you punya n tu approach to infinity, delta x ni we can denote as dx. Okay, so maknanya dx tu is referred to the thickness and the height or length of the strip is fx minus gx. Okay, upper boundary minus with the lower boundary. Okay, dia tak boleh lower minus upper. So formula dia is always upper minus with the lower boundary. Okay. So total of the area. Okay, so we get area formula. Integration with respect to x is fx minus gx. So ini refer to the length. Okay. So ini respect to x. So kalau respect to x, maknanya kita consider you punya strip tu is vertical. So you punya vertical strip, and then you have the upper is fx and the lower is function gx. Okay, so the length is fx minus with gx. So you can dapat formula ni. So ini refer to the length of the strip. So ni you punya length ataupun the height of the strip. And next we have the width or the thickness is dx. So dx is refer to the thickness. Okay, so length multiply dengan you punya width ni, you akan dapat equal to area of one strip. So ni baru area of one strip. Okay, so after you put the upper and lower limit, then you get the area of the whole region. Okay. This is an example. So ni you can refer to recorded video. Okay. So saya nak move to example. So ini kalau integrate respect to dy. Okay. So kalau kita integrate respect to dy, strip tu must be horizontal. Okay. So we have horizontal strip. So sama juga, you have the length. So ini you punya length. And next we have the thickness is dy. So kalau horizontal strip is dy, kalau vertical strip is dx. Okay, so determine the length is also equal to right minus left. So kalau you ada vertical strip, dia tak ada upper lower lah. So kalau vertical strip makna you ada right boundary minus dengan left boundary. So kalau kat sini example ni, you punya length is equal to, okay, equal to right is function fy, okay, minus with the left boundary is gy. Okay, and next the thickness or the width is equal to dy. Okay, so nanti you akan dapatlah area for one strip. So area untuk one strip is fy minus gy times kan dengan dy. Okay, ni untuk satu strip. Tapi bila you nak calculate the area, the whole area, so you take the limit lah. So limit dia from y axis, you have a until b.
Okay, so you akan dapat yang full formula to find the area with respect to y. Okay. So kalau respect to y, you kena ingat limit dia must from y axis macam ni, dia mesti daripada y axis, and function pun must be in terms of y, and thickness also dy. Okay. So kalau respect to x macam tadi, so kalau respect to x semua mesti x. So limit dia from x axis, function pun must be in terms of x, and thickness dia is dx. Okay. So ini kalau dx, and then we have respect to dy, okay, respect to y. Okay, so conclusion, area formula when we want to integrate respect to y, so we have this formula. So ini refer to the length, and then dy is refer to the thickness. Okay, and then this one is the lower and upper limit. Okay. Next, saya nak pergi to example 4. Okay, so example 4. The example 3 ni you can refer to the recorded video. Okay, so example 4. We need to state the limit left and right or upper and lower. So limit dia nak suruh determine ada dua. Left or right, maknanya left tu right tu you akan dapat dalam vertical and horizontal, or upper and lower. So ni kalau you punya strip tu is vertical. Okay, of the shaded region and set up the integral. So kita nak set up je. So you tak perlu calculate until you have the volume. Okay, so set up for A. Okay, for A, saya nak calculate area. Okay, first saya nak determine the thickness. So the thickness is refer to the strip. Okay, so untuk yang A, saya pakai vertical strip. Okay, so kalau vertical strip, thickness is dx. Okay, and we have the, kalau vertical maknanya upper dengan lower lah. Okay, so you determine what is the upper boundaries. Okay, so upper is y equal to -2. Okay, so upper is -2, and we have lower. Lower is equal to x square minus x minus 6. Okay, so ni you punya upper, and this one is the lower boundary. Okay, and next you determine what is the limit. Okay, so sebab the thickness dia is dx, so function pun mesti in terms of x, and limit pun must be from the x axis. So you tak boleh daripada y limit So limit dia mesti daripada x. So kat sini you punya limit. Okay, so saya nak tahu value these two value. Okay, you akan dapat this one is the lower limit, and yang ini is the upper limit. So nak calculate value ni, kita boleh solve intersection point lah. Intersection point between this line and this curve. Okay, so to find the intersection point, we can solve simultaneous equation. So -2 equal to x square minus x minus 6. Okay, so saya solve, you have x square. So transfer into one side. So x square minus x, -6 plus 2. So you have -4. Okay, so equal to 0. So you solve for x, and x is equal to, okay, x is equal to -1.56, and the one is x is equal to 2.56. Okay, so kalau lower ni is negative lah, so kat sini is negative side, so -1.56, and then this point is 2.56. Okay, so total area, so kita nak set up je, so equal to, okay, you write down the limit. Okay, so limit is -1.56 until 2.56. Okay, so okay, this one is the lower, and upper is 2.56. Okay, and you substitute the length of the strip. So length is upper minus lower. So -2 minus with
x square minus x minus 6. Okay, so ni length of the strip timeskan dengan you punya thickness is dx. Okay, so you can simplify. Okay, 2.56 and you have negative x square plus x and plus 4 dx. Okay, so yang ini answers for example 4a. Okay, so kita nak set up, you boleh stop kat sini. So tak perlu integrate, tak perlu you substitute apa dengan lower limit. Okay, set up tu maknanya until you state what is the limit and what is the length and what is the thickness. Okay, lepas tu you kena substitute lah dalam you punya formula for the area macam ni. Okay, lepas tu you boleh stop. Okay, so ini for A. Next for B. Okay, so for B ni saya lukis baliklah area dia. Okay, so ini for B. Okay, so we have diagram. So exam semua graph dia akan bagi. So you have, okay, so X and Y. Okay, so ini Y equal to 3. So this one is the X, the Y axis. Okay, so this curve, so ini straight line. Straight line ni is Y equal to negative 2x plus 1. And then this curve is Y equal to x cube plus 1. Okay, so saya nak determine the thickness dulu. Okay, so thickness ni refer to the strip, dx or dy. So for B ni, I use horizontal strip. Okay, so horizontal strip means that thickness is dy. Okay, so kalau horizontal strip, to find the length is right minus left. Okay, so right boundary is equal to, so ini you punya right. Right dia is this function. Tapi sebab dia nak thickness dia dy, so you kena tukar. Saya nak derive what is the x. So x is equal to y minus 1 power 1 over 3. Okay, so soalan in term of y sebab you punya thickness dy, dia akan ikut thickness ya. So kalau thickness dia dy, function tu mesti dalam y. So y minus 1 power 1 over 3. Okay, and you determine what is the left boundary. So left boundary you this one. Okay, so left boundary pun must be in y. Okay, so saya tukar lagi sekali yang ini. So saya derive what is the x. So x is y minus 1 over negative 2 or 1 minus y over 2. Okay, so ini you punya left. Left is 1 minus y over 2. Okay, next you need to determine what is the limit. Okay, so limit from the y axis. So you jangan ambil daripada x ya. Limit dia mesti daripada y. So limit untuk yang shaded region. So shaded region you dekat atas ni, so ini is the lower limit lah. So ini is the lower limit and this one is the upper limit. So upper dah ada dah, y equal to 3. You kena determine what is the lower limit. So nak calculate point ni, you boleh juga refer to this linear function. So kalau linear function, you boleh compare dengan you punya general equation dia mx plus c. So c ni is the y-intercept. So sama juga ni y-intercept dia. So automatic you have 1 lah. So ini is the y-intercept 1. So lower limit dia from 1 until 3. Okay, so substitute into formula of the area. Okay, lower is 1 and upper is 3 and right minus left. So y minus 1 power 1 over 3 minus with left is 1 minus y over 2 and thickness is dy. Okay, so ini saya dah set up for example 4. Okay, ada soalan tak? Madam, Ya. Yeah.
kita tu yang tentukan nak guna horizontal ataupun vertical strip. Betul. So you yang determine based pada shaded region. Dia bukan semua boleh apply. Dia ada certain shaded region, dia boleh dua-dua. Dia boleh strip, dia boleh vertical, dia boleh horizontal. Tapi ada certain shaded region, dia boleh satu strip je. Satu lagi strip tu mungkin dia tak boleh apply. Contoh yang A ni. Okay, so kalau you refer balik diagram A, yang diagram A ni, contoh saya lukis balik diagram A. So kalau A tadi, you diagram dia, you have sini. Lepas tu, so ini is y equal to -2. Okay, so diagram you macam ni. Okay. So yang curve ni is y equal to x square minus x minus 6. Okay, so kalau A, example for A, example for A, yang ni tadi saya pakai vertical strip ni. Boleh tak A ni kalau saya pakai horizontal? Boleh tak? Y axis. So kat sini you ada X. Okay, so ini you punya shaded region. Boleh tak? Ni you ada ke tak ada ni kelas ni? Boleh tak kalau saya? Boleh. Suka hati you cakap boleh. Okay. So, saya nak pakai horizontal. Contoh horizontal strip. Okay. So, kalau horizontal strip, thickness dia, ni contoh saya example lah. Saya solve using dy. Okay, so thickness dia dy. Right dia berapa? Kalau horizontal dia ada right dengan left. So, mana function right dia? Ni kan function right dia. Function left, function apa? Dia function yang sama, function yang sama kan? Right dengan left. So kalau right dengan left dia pakai function yang sama, nanti you tak boleh nak determine length dia. Sebab you nak determine length, dia mesti right, function right minus dengan function left. So kalau right dia function yang sama dengan left, bila you minus, you akan dapat 0. So you tak boleh nak set up the area. So nanti area dia, you dapat 0 dy. So nanti tak boleh lah. You tak boleh integrate, so you dapat 0. Okay. So yang ni example dia, ni case yang bila you tak boleh ambil horizontal strip. Sebab tu yang A ni, saya solve using vertical strip. So nanti bila you nak solve untuk area, dia sebenarnya kita apply konsep ni sampai you calculate volume. Volume pun kita akan base pada strip. So bila you buat strip tu, you kena determine right dengan left ataupun upper dengan lower. So kalau dia involve function yang sama, dua-dua boundaries tu function yang sama, then you kena remove lah strip tu. You kena tukar pakai strip yang opposite dia. Macam kat sini you dah try, contoh you try pakai horizontal. So tak boleh, you kena tukar pakai vertical. So vertical macam ni lah yang saya solve ni. You pakai vertical strip, baru you boleh solve sebab you akan dapat two different boundaries lah. Upper dia lain, lower dia boundaries lain. Okay, itu satu case lah. Kalau you nak determine strip. Okay, ya. Nak tanya yang example 4B ni kan, yang left tu kita ambil 1 minus y over 2 tu sebab dia start daripada kiri ke? Mana left ke? So left dia makna you punya strip ni, yang ni kan? Ni left dia yang ini. Mana you kena ambil line ni. Oh tu kiranya left lah sebab saya tengok macam dia jatuh dekat right axis tu, kira dia dah dekat right. Kat mana right you? Oh sebab ni, sebab dia jatuh kat sini. Dia macam ke bawah kan? Oh you tengok apa line ni ke? Ya. So you nak determine right dengan left tu, kalau you tak nampak dekat graph ni, try you buat keluar function tu.
So kalau buat keluar saya harap you nampak lah. Tahu kalau you buat keluar saya cerita macam ni kan. You punya function ni, maknanya you tengok aje function tepi dia apa, boundaries dia. Dengan function belah sini. So kat sini you punya right, so kat sini you punya left. So any function yang pada right dia, maknanya kalau kat sini right dia inilah. Right dia ini, function yang ini. Ini right dia. Lepas tu satu lagi function dekat left dia yang ni. So maknanya function left dia, automatic this one. Function left dia. Oh, okay, nampak. Okay. Okay. Lepas tu lagi satu, you nak determine strip tu kalau boleh, you kena try macam apply strip tu dia mesti sesuai untuk sebuah region. Contoh dia kalau you punya strip ni, saya buat dekat tepi yang A ni. Okay, ataupun dekat sini. So you punya upper dengan lower, dia still tak berubah. So kalau you ada 3 strip kan, contoh saya buat ni 1, 2 dengan 3. So based on this 3 strip, you punya upper function dia ataupun upper boundaries dia semua sama. Strip number 1, strip number 2 dengan strip number 3. The upper is y equal to -2. Okay. Lepas tu you check pula dia punya lower. So lower strip dia untuk strip number 1, this function. Strip number 2 pun function ini. And strip number 3 also the same function. Okay. Sebab tu dia sesuai ambil vertical. Okay. So sama juga untuk yang B. Yang B ni saya ambil horizontal sebab kalau saya buat strip ni saya tukar, saya buat strip ni kat atas ataupun saya buat strip kat bawah, so you akan dapat 3 strip. So this 3 strips, you punya right dengan left dia tak berubah. So strip yang atas ni, so ni number 1, number 2, number 3. So strip number 1, strip number 2 dengan strip number 3. You punya right dia semua function yang ini. Okay. Lepas tu left dia. So strip number 1, 2 dengan 3, left dia is also this function. So kalau you punya right dengan left tu tak berubah, yang tu maknanya strip yang sesuai lah untuk you determine the area. Okay. Tapi dia boleh jadi kalau you dapat 2 strip. Contoh yang B ni. B ni kalau saya pakai vertical strip, boleh tak? Kalau yang B. Betul, saya solve for B B you ada, okay, saya lukis balik lah. Gambar tadi dah tak cantik dah. Okay. So ni you punya B tadi. Sorry saya ingat sikit. So you refer you punya buku Okay. So ni you ada y equal to 3. And next you have y equal to -2x plus 1. And then this curve is y equal to x cube plus 1. Okay, so tadi saya solve B ni saya pakai horizontal. Boleh tak kalau B ni saya solve using vertical strip? So saya nak pakai vertical pula. You rasa boleh tak? Boleh. Boleh. So dia memang boleh pakai vertical strip. Okay. Tapi you dapat berapa strip dia kalau saya pakai vertical? 2. You akan dapat 2 different strip. So bila you akan dapat 2 different strip sebab kalau saya buat dekat sini, strip dia dengan dekat sini, dia different pada lower boundaries. So kalau strip ni upper dia sama, upper dia is y equal to 3. Tapi you punya lower dia dah tukar function. So di strip, lower dia function yang straight line. Tapi strip yang satu lagi ni, lower dia function cubic ni. So bila you ada 2 different strip, you kena pecahkan region dia. So yang ni as region A and then this one as region B. Okay. So kalau you nak set up for region A, thickness dia is dx sebab dia vertical. Okay, so you punya dia vertical, so you ada upper dengan lower lah. So kalau upper is equal to y equal to 3 and lower is function yang ini. So negative 2x plus 1 and limit.
So limit pun you akan dapat different. So limit dia akan refer pada you punya region. So sekarang thickness dia dx. So limit dia from the x axis. So yang ni you punya x axis. So limit nanti kat sini lah. Limit for the shaded region. So yang ini dengan this one. So kat sini 0. So you akan dapat lower limit. Contoh kat sini nanti you kira intersection between y equal to 3 dengan this straight line. Contoh saya kira lah. So you akan dapat negative 2x plus 1 equal to 3. So negative 2x equal to 3 minus 1 dapat 2. So x equal to negative 1. So you dapat sini negative 1. Limit dia is negative 1 until 0. Okay, so ni untuk region A. Next, you need to set up for region B pula. So region B, thickness is dx. Sebab dia vertical. And the upper, okay, upper is 3. Function yang ini. So sama dengan region A, tapi dia different pada lower. So kalau lower, dia involve function cubic. That's cube plus 1. Okay, and limit. So limit pun different lah. So limit you daripada 0 until yang ni. So you kena kira berapa intersection kat sini. So intersection ni lah. So intersection ni is y cube. So you can intersectkan y equal to 3 dengan x cube plus 1. So you have x cube plus 1 equal to 3. So x cube is equal to 2. So x is equal to, nanti kira lah berapa kat sini. Okay, so you akan dapat 2 power 1 over 3. Okay, so until 2 power 1 over 3. So kat sini is value dia 2 power 1 over 3. Okay, so nanti you boleh calculate lah you punya total area. So you punya A total dia equal to region A plus with region B. So nanti you kena pluskan region A is negative 1 until 0. Lepas tu 3 minus with negative 2x plus 1 dx. And you plus with region B 0 until 2 power 1 over 3. And then upper is 3 minus x cube plus 1 and thickness is dx. Okay, so nanti kira substitute semua lower limit, upper limit. So nanti you akan dapat answers dia sama. Okay, ni kalau you nak solve lah. So yang mana example B ni, so example B ni dia boleh dua-dua. Vertical boleh, vertical strip boleh ataupun horizontal strip. Cuma beza dia kalau horizontal, you akan dapat one je strip. Contoh kat sini, kalau horizontal you boleh dapat satu je strip. Kalau you solve using vertical strip, you kena pecahkan jadi 2 region. Madam, Ya. Yeah. jadi kalau kita guna vertical strip ni dia macam lagi payah sikit lah kan sebab dia banyak jadi panjang. Dia tengok shaded region lah. Ada yang macam ni dia vertical dia jadi panjang. Tapi ada mungkin ada certain shaded region bila you pakai vertical dia lagi senang. Dia macam tu lah. Dia kalau you ada 2 strip, maybe salah satu tu lagi senang. So kalau exam nanti, you kena tengok lah mana yang lagi senang you nak integrate. Macam yang pakai vertical, dia memang you nampak macam dia susah sebab dia ada 2 region. Tapi kalau you tengok function dia, sebenarnya function dia lagi senang. Function dia senang je you nak integrate sebab dia involve tak ada fraction. So you senang nak integrate. Ni pun you boleh simplify ni. Simplify, lepas tu you terus integrate. Okay. Tapi cuma dia ada 2 side lah, dia ada 2 region. Tapi kalau yang pakai horizontal strip, dia kalau you tengok function dia, dia macam susah sikit lah function dia sebab dia ada fraction, satu dia ada bentuk power. Macam ni you kena pakai substitution. Ataupun you kena ingat lah formula untuk solve yang ini. Macam mana you nak integrate dia. Dia satu strip tapi function dia macam kompleks sikit lah. Okay, ni kalau you ingat macam mana nak integrate, then okay lah. Okay, so dia macam tu lah. So yang ni dia satu strip tapi function dia macam kompleks sikit. Kalau yang pakai 2 strip, function dia dia jadi macam senang sikit. Okay, so dia tengok ada yang dia 2 senang, ada yang macam you nak integrate tu, you buat dia 2 strip dulu macam susah sikit. So depends lah nanti
you punya exam nanti macam mana. Okay. Tapi asalkan you dah faham dia punya konsep tu, so saya rasa okey lah. Okay. Ada soalan tak? Kita dah habis masa dah. Okay. So ada tak soalan lagi untuk definite integral? Tak ada dah. Okay. So kita stop lah dulu kat sini. Nanti kita ada lagi satu example untuk definite. Okay, definite nanti kita akan masuk next class, example 6, sekali dengan volume. Volume by disk and washer method. Okay, so jangan lupa siapa yang tak assign attendance lagi. So you boleh sign attendance lepas ni. Ni pun ada 56 je. Tak tahu mana yang lain. Okay, so that's all for today. Thank you, class. Thank you, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam.